Всем привет, на планете YouTube, с вами я, Вертиго. Мы с вами продолжаем проходить Fallout 3. Что было в прошлой серии, то что мы потеряли нашего отца. Он пожертвовал собой, так понимаю. Пришли какие-то непонятные люди. Я прокачался довольно нормально. У меня ничего не осталось. И мы сейчас находимся непонятно где. И вот какой-то дед. Все. Бери что-то покушать, попить при антипросмотре аппетита. И давай узнаем, что он хочет мне предложить. You have my condolences. Your father was... Talk to Scribe Jameson. She is our keeper. She spends most of her time in the archives. More than anyone else, I dare say. Certainly enough to know they're the greatest threat. The Brotherhood of Steel has encountered the Enclave. Then they were led by a president. It matters not now. As before, they seek to control and destroy. The Brotherhood is an old organization going... The Brotherhood began on the West Coast and exists. In truth, the Brotherhood of Steel has been honor, truth, courage. Ah, no. That's the real... Our orders were and are. But when I realized the extent of the super... Unfortunately, and then, in any event, it's been over 20 years since we arrived, and we've been struggling. With the arrival of the Enclave, I have a... Would you believe no? It's pathetic, really. In all that time, all we've managed to do is to contain the... But we don't really know anything. Where... And now here we are, holed up in our citadel. Why, yes. Yes, indeed, there is someone. Our intrepid... Under the circumstances, I will... You'll find him in the Bailey. What? И чё? А чё за миссия в итоге у меня началась? Короче, мне дали разрешение, чтобы я смог научиться носить силовую броню. Это классно. А то я выгляжу... Промолчу лучше. Но я не знаю, мне туда надо идти. Ну давай, наверное, поизучаем. Хотя фиг его знает. Суровый, конечно, у них. Куда конкретно идти? Сюда? Здесь как будто локация такая очень большая, по сути. Куча мест, куда можно пойти. Мне бы найти вообще кто мне сделает оружие. Я уже не могу с поломанным ходить. И закупиться мне бы желательно. Вообще бы мне все сделать желательно. Ты кто? May I start by saying that I am sorry for your loss. The world has lost. I have been a part of the Brotherhood for many years. I did not work directly with your father. He... Think nothing of it. Now, Dr. Lee has explained your predicament. A Gek? Goodness. I must say that there are some who doubt such a... If, however, you share your father's... Possibly. I'm afraid I won't be able to assist you directly. I can, however, give you access to an old pre-war... You'll find... You are welcome. If you require... I'm afraid I have... А, это он может научить меня силовую броню носить. А то я мог ему и нагрубить. If you
Well, Lions will tell you it's because most others here... No, not everyone. What? We arrived here in 55, established ourselves in the city. The Brotherhood of Steel is bigger than what you see, but that... The West Coast. There's been no con... There's also a small detachment in Chicago. Lines of communication were severed years ago. I am, and have been since we first found him. Well, Liberty Prime is the designation we found on file for him. It's the energy consumption. Something that big with... Could I? Yes. Will I? Офигенно, я думал, мне уже броню сейчас починит. He was developed as a super weapon back in the days before... Apparently, he was meant to help... They won, but suffered heavy losses. Ну чё, господа, момент истины. Или он меня сейчас научит носить силу броню, или он попросит что-то взамен, или что-то сделать. Typical. Surrounded by the keenest scientific minds, and all you wastelanders want to do is put on that damn power armor and join the ranks. So be it. Talk to Elder Lyons. I'm sure he'll grant permission for the trip. Я в шоке. Любезные какие они все, я вижу. Мне нужен человек, который мне починит броню. Listen, thanks for getting us through that. I'm sorry about your dad, and I'm sorry I've acted like an ass. Блин, я не помню, конечно, что он делал. Ну ладно, мир. Great. If there's... Оба, бах, на английском заговорил. Hey, buddy. Hi. Yeah. I need to collect my wits and figure out what to do next. Excuse me. The Enclave seems to have developed advanced... Опа, вот силовая броня. Боже, я подумал, ты статуя. I'm sorry, but I really don't have the time to talk right Вы заколебали, кто мне починит снаряжение? Есть такие? Ты починишь мне снаряжение? The Enclave seems to have developed advanced plasma-based weapons. Поговорили, называется. The Brotherhood is at your Это она так спит или что она там делает? The Enclave seems to have developed. А мне не интересно, поговорите со мной, боже. Welcome. Мать, что это за стоны у All тебя? this time spent acquiring technology. Как же вы заколебали. Так, короче, ладно, к таким людям лучше не подходить, потому что разговора по сути не будет. Короче, я так понимаю, мне куда-то наверх надо пойти, и, возможно, я даже встречу тех людей, которые мне наконец-то починят, или вообще я смогу зайти в магазин и скупить что-то. У меня такое ощущение... О, подождите, это магазин? О боже, я нашел магазин. Скажи, что это магазин. Hmm? Oh, yes, hello, I've heard about you. We don't get... I am Scribe Bowditch. Why, a great many... There are 3 orders within the scribes, you see. Of course, there's the Order of the Sword. The Order of the Sword develops and maintains the Brotherhood's weapons. The Order of the Shield does the same for our... The Order of the Quill is responsible for recovering and... I am Proctor of the Order of the Shield. Do you know how long it took to fortify these ruins? From the husk of the Pentagon? Ah, but that was yesterday, when all we had to worry about was those... They're sporting some pretty impressive power armor, but that's all right. With a few modifications, our... Oh, yes, I can. In fact, but I suspect you're in a hurry. So what...
I'm afraid the answer to that is a lot more nuanced. Brotherhood members are sworn to acquire and protect. Elder Lyons sees these duties as part of a large... It's a rather sad story, I'm afraid. Last year, some disagreements spiraled out of control and there was a schism in the ranks. The loyal soldiers... Now they call them... Where Elder Lyons has fought to protect the people of the capital wasteland, the outcast, they insisted there was more important technology to be As callous as their decision may be, it's more in line with our original mission. Elder Lyons... The soldiers rallied behind Paladin Kasdan, who was one of Elder Lyons' original squad. They served together for... Kasdan was well respected and every bit as loyal to the Brotherhood as Elder Lyons. He just disagreed with the interpretations. But when disagreements turned into fistfights, he left with the outcasts. We lost... Lyons and Kasdan would have to agree to any sort of reconciliation. Me, I just wish there was a way we could all agree that at least we're still... As much as some of our soldiers would like to see them shot for deserting, there's not much we can do. Meanwhile, they're busy seeking out new technology. So our paths rarely cross, but it's never pretty when they do. They're relentless, like nothing I've ever seen before. Some of the pieces we've had brought back. I suppose that I can? Неужели кто-то починит мое снаряжение? Боже. Спустя миллионы лет я наконец-то починил это снаряжение. Paladin Gunny can train you, but you'll need permission from Elder Lyons first. Ясно. Так, ну хотя бы уже снаряжение починит, да. Это меня уже радует на самом деле. Это меня уже радует. Так, по поводу оружия. Где дробовик? 4, да? 3 не занята. Бум. Шикардос. Теперь бум. Тебе я выкину, маскагули, все. Ну, наконец-то, хотя бы что-то уже. Так, с тобой вроде бы, мне кажется, ты отвечаешь, да, за это? Hail to you. By the traction of hospitality and on the word of Elder, I am Star Paladin Cross. And I am honored to say I was acquainted with... I did. Long ago, I helped guard the water purifier against the super mutant horde. He was a nobleman. I was saddened to hear of his passing. But I only pray that my own death has such... Так, а вот тут я не знаю. Ну, блин. Я бы никак не могу на самом деле сказать по поводу отца. Наши отношения такие слабенькие были. Ну, это 50 на 50. Короче, ладно. And so our deeds are carried. Continue to remember him fondly. Continue to... I have heard tales of your travel. I had hoped to fight by the side of the child of my former friend. But until you change your ways, my... Офигеть, сначала Мегатони мне говорит, чел, что у тебя очень светлая душа. И пока ты ее не опустишь, мы с тобой не будем напарниками. Здесь мне говорят, что она слишком низкая. Какие же они, конечно, гамнюки. Не, ну если по поводу отца так поговорит, то по сути... Ну, он реально любил меня, скажем так. Мать, я тебя убью тогда, пропусти меня. Так, снаряжение я починил, меня это уже радует. Я вообще бы все сам... Мне надо найти человека, который сделает... А что мне сделать, я не знаю. Короче, мне нужен человек, который научит меня носить его броню. Это ты? И человек, который, короче, продает пушки, потому что я хочу накупить себе кучу всего. Это ты? Мне нужен магазин, потому что я хочу поменять нож, что. И желательно, чтобы меня научили уже броню носить тяжелую. Ну и все. Я, по сути, буду в броне ходить. Я вам не мешаю? Hail to you, son of... The outcasts are a result of my great...
I chose to help them, even if it meant putting the Brotherhoods in. The dissenters left my command, calling themselves outcasts. Even now, a year after, some of my soldiers are angry about it. They see it as an insult to me. Others understand their decision. Sometimes I can't blame them, but has it been worth the cost in lives and... You tell me. I suspect my daughter's squad helped save your life. And most of our... It's cost us, but we've saved many lives. Это в начале, когда я впервые вижу, короче, просто стали, это его дочь, которая со мной заговорила, где я не успел записать. Only in a very broad sense. The brother... After all, they say, everyone knows... Yeah. Так, ладно, кто-то есть тут, кто меня научит? I understand. Like you said. Hail. Name's Greg. Greg Bear. Heard about that mess over at the Purifier. Hell, I do it all. Now that's a story. The only reason I'm here is because of Elder Lion. It's about 500 clicks to the northwest. Place is a nightmare. But the Brotherhood of Steel... It was a Brotherhood operation. They marched in and swept the place clean. And these people... Rape gang. This was way back. One night, a squad of brothers led by Paladin Lions. They were complete... Я так понимаю, короче, сейчас вся серия опять будет в разговорах. The rivers, even after the war, they were still flowing, but irradiated and filled with... I saw things there I can't even begin to describe. I was only... what? As they swept through, the Brotherhood policed up every... me and maybe 20 others. I'll never forget the sight of the... All of them became initiates. I'm the only survivor of the scourge of... Hell if I know. I never knew them. Elder Lions brought us all back to the Citadel. He put us in as initiates. Nah. The amazing thing is Elder Lions. He risked everything. Went in. So I do my best to serve the Brotherhood. Я к нему подрезаюсь, потому что я не понимаю, кто меня может обучить силовой броне. Я уже забыл снова. I see the Brotherhood's one thing, but the pride... I'm sure Gunny could train you, but he won't. Not without permission from Elder Lions. You should ask him. He's usually... Hell, I've killed more of those yellow... There's meat under that. No man may be defeated so long as his will to survive remains. So it was taught to me. So will you teach it someday. Enough job, maggot. Back to work. Initiate, you've got a lot of nerve to interrupt... Oh, my apologies, stranger. I thought you were one of these worthless initiates. I swear, these kids would be lost without me here to powder their... Я не собираюсь тянуть время, пока вы поговорите. Я и так трачу время на ваши разговоры с вами. Why do you think I ride these initiates so hard? I make training hell so fighting those uglies won't be. I am charged with the duty of turning these maggots into... With the threat of the Enclave, they're likely going to be present. So I've got a... Killing unarmed civilians makes me sick. Come over. Heard you were coming. Yeah, I can train you, but don't ask me to like it. My initiates sweat blood, and you just get... Anyway, you... Huh? Now look, to wear sorry. Power armor, I'm first just thing an you need to initiate. do is relax your muscles. Well, Let the suit your do the technical work, appraisal of our okay? situation? Now you. Enclave strength is at 100%. They're getting Всё круто. reinforcements from somewhere. Прикольно. What aid can I offer you outside?
Все, я могу носить силовую броню. Кайф, теперь мне настырить силовую броню. Are you still having that issue with the head laser? I think the term you used was invariably destructive. We've been over Блин, конечно, тут все интересно Slight послушать. modification to one system and all the subroutines go haywire. Don't worry, I'm on it. Rothschild, old friend, you're a brilliant technician. But this old man's patience is wearing thin. I want a full status report in 3 hours. Oh, very Need well. something, friend? Now please, a giant robot to fix? What's on your mind? You honor us with your Hail to you. presence here. Короче, ладно, все, пошел я по сюжету. Я научился броню делать. Все. Носить, точнее. Да, алло, как мне, что? Вы уже мне надоели. Если общался? Hail, outsider. I am scribe. Word of your ordeal has spread. I am truly sorry. Ah. We believe in technology. We believe in trust. Ah. And we believe in victory. Our forces have dwindled, but still. Elder Lyons leads us. Star Paladin Cross is his seneschal. The Paladins lead the Knights. The Knights are the core of the Brotherhood. Scribe Rothschild oversees the scribe. We first arrived in the capital wasteland in 2255. In those first... Ah, the Purifier. What an undertaking. The work you're... At least for a little while. But we were stretched thin as it was. I imagine that's when your father left. You have? Oh my. This brings to light a sad... If you have the time, I haven't... Very well. It's as simple as this. I need some... Bring them to me so that I can record the fallen brothers in the scrolls, and... Yes. It is my duty to provide knowledge that benefits the brother. Scrolls are kept by the head librarian of each Brotherhood bunker. Into each scroll is written the name and deeds of each of Честно, our я brothers. засыпаю. Мне так надоели эти диалоги бессмысленные и длинные. When he was promoted. По сути, я могу это вообще не делать, но я не The знаю. last entry for Ну, each интересно, brother изучаю. is that brother's death. And so, they are on our fallen brothers. Throughout, as I said, many of the units in the field operate independently, sometimes not reporting. As I told you, with the increase in super mutant activity, and as much as we have access to a great deal of technology, I will be able to offer you caps for the tags you bring me. But the Brotherhood has been battling super mutants for decades, but this group of super mutants is different somehow. Quite a few, but most are distinct. I will tell you that the Brotherhood has encountered the Enclave before. Well, there are a number of orders within the scribe. The Order of the Sword is responsible for weapons research and development. Defensive research is done by the Order of the Actually, I am We are dedicated to preserve. We have a single field associate. You have. If you have the time. Так, ладно. Хорошо. Где этот компьютер? Вот это он? О боже! Что мне надо конкретно сделать? Как же... Спокойно, спрятать пушку. Я понимаю, тебя все бесит, но не настолько же. Я еще магазин, кстати, не нашел. Вот это фигня конкретная. Что за задание у меня? Получается, это. Алло, так тут везде ошибка. Прикинь, если я вообще не здесь ищу то, что мне надо. Не знаю, мне что-то сегодня
Вообще не в кайф. Вот это играть в Fallout. Хер его знает почему. Что-то я больше засыпаю. Алло, может я вообще неправильно пришел? Ну такое ощущение, что оно вот-вот, оно прям мигает. Ну давайте я обрежу этот момент, сейчас для себя узнаю. Ну, скорее всего, это походу вот это. Да, убежище 87. Нашел я все же. Хорошо, хорошо. А где это вообще убежище? 87. Ах, ладно, сначала походу надо поговорить. С тобой? Welcome. Did you have any success? Ah, well, that... Step over here for a moment. Ты будешь мне показывать? Ясно, скипаем тебя. А то жаль, пока ты куда-то дойдешь, пройдет год. Так, но я не нашел, конечно, кто продает оружие. Это, конечно, меня не радует, потому что я бы оружие себе пополнил патронами, там, хпшками, потому что у меня же ничего нету. А зачем именно сюда идти? Он сказал, что мне покажет. Ну, показывай мне. А, понял. This map shows the locations of all known vaults in the local area. Entrance to Vault 87 will be particularly difficult for you, I'm afraid. The area is highly irradiated. Lethal levels are all... Ой, я случайно скипнул. You share your father's determination, it seems. And Vault 87 is located very close to the site. No, I'm afraid not. After initial... You, however, are free to do as you choose. More... I find it hard to believe. I feel pity for whatever it is you've gone through. Check the... Не, ну реально, по сути, он мне не помог. Кроме того, что показал, где она находится, все, это вся помощь. Больше он мне ничем не помог. Они меня так задолбали, вот эти все братва стали. Нет, спасибо, что они меня научили носить силовую броню. Это, наверное, единственное спасибо им за то, что они сделали. Остальное они меня задолбали, типа... Говорят, соболезную и так далее, меня жалеют по поводу смерти отца. Как же меня задолбали, сейчас просто их всех перестреляю здесь. Реально. Ой, как же далеко. Слава богу, вот это место у меня изучено. Тоже, по сути, не так уж и далеко. Но я не знаю. Теперь, я так понимаю, наша миссия заключалась в том, что мы должны были найти отца. Мы это сделали. Потом мы помогали ему. Теперь наша миссия заключается в том, чтобы закончить его дело. Весело, конечно. Надо было убить кого-то из братства стали, потому что мне нужна броня. Я не нашел магазин с оружием. Потому что там было бы хпшки, там были бы патроны. У меня ничего нету, понимаете? Ничего. По сути. Далеко вообще идти, но не так уж и далеко. Не знаю, я какой-то сонный в этой игре сегодня именно. У меня уже эти разговоры уже в печенках сидят. Сколько можно болтать? Зачем вообще это я слушаю? Как дебил, блять, выгляжу. Нет, скорее всего, я просто уставший, потому что меня во что я не зайду, все раздражает. А ты кто? Хера себе. Так, это что за гиена? Только что было. Новые монстры меня ждут впереди, 3 патрона. Но я хотя бы починил свое оружие, это меня радует. У меня же на дробовике куча патронов, буду я его использовать. Так, а он меня походу заметил, сейчас прибежит, да? Нет, он меня не заметил. Но я уже, кстати, подхожу. Походу вот это место. Так, я игнорю этих мутантов. Там корова бегает двухголовая. И не одна корова. Вот она, опасность идет за мной. Чё, а зачем они по коровам стреляют? Дурачки?
Но я пройду мимо. Берут чисто коров, убивают ни за что. Так, вот это домик, да? Там, конечно, где-то 5 вот этих мутантов. Но я их как бы одолею. Не забывайте, у меня еще есть пулемет. Но мне бы найти силовую броню. И взять ее, и надеть. Теперь я могу ее носить, это меня радует. Ну да, меня какой-то маленький заборчик остановит, конечно же. Мне надо наверх? Мне надо вниз. Ну окей, пошли вниз. А, типа наверху, наверное, радиация очень большая. Снизу я просто обойду это все, нет? Так, но здесь оружие нельзя достать. Значит, получается, безопасная зона, ни с кем воевать не придется. Стоп. Блокпост. Еще раз ты им скажешь своим голосочком что-то мерзким, я тебе просто его вырву. I'm McCready. I run Little Lamplight because they meet. Why would I tell you anything? You don't want to go there. That's where the monster. We got pretty good at keeping them out. Yeah, I do. But it's through Little Lamp. Hell no! No Mungos. Well, okay, but you better not be lying, or else. Ну, на самом деле у меня есть очень сильное оружие. Атомное оружие, тоже фиг ты меня убьешь. Тут одни дети? What the fuck? Вы хотя бы размножаетесь? Рекс. Hello. Ле, какой мелкий черт. Just give it a shot, Mungo. You'll see plenty of my adult size. Organized? Have you walked around this place? It's pure anarchy. And I wouldn't have. We can't all stay here forever, so we've all got. So we have a good time while we're here. Я так понимаю, звездочки это типа как мат? It's not that complex. Any kid can say they want to be mayor here. It's most of the time they last until the kids get tired of them. Then they get. Of course, I've kept this place going strong for 3 years. People change when they grow up, and we don't trust Mungos living down here. So kids who grow up fighting and surviving in Lamplight are better trained for the world out. What do I look like, your tour guide? Yeah. Но по сути я могу их всех убить. The rules are stupid. You're a Mungo now. You gotta leave. Maybe I can stay just a little longer? Bye, Sticky. Yeah. Bye, Sticky. Don't just stand there. Get out of here already. Не, реально какие-то тупые правила. То есть ты вырастаешь дылда и все, уходишь. So, what's so cool about you, Fancy Pants? Being a jerk about it isn't necessary. In fact, if you've got any interesting stories from up there, I'm Knock Knock, and I keep people's spirits up, down. We don't go there. It's bad back there. Well, technically, mostly that involves making sure people are happy. So, prepare. Knock knock. Noah. Hey, that's good. I was just gonna say Noah, a place where I can get some food. Gee, thanks. I have to admit most of them aren't really... They're more like a tradition. Most of them were passed down from this book we found down. They're not really funny.
Oh, we've got lots of funny incidents. Like when Sammy... But we don't really get a lot of news stories from outside. I'd sure like to hear more tales from the great big outdoors myself. Oh, really? Ох, боже, сколько у меня историй. Так. А, то есть я могу соврать, да? A horror story, huh? So you are here to terrorize evil? Or is it more a general... I mean, you wouldn't do anything to hurt someone who was faithfully telling your... So, whatever happens next, it's not... But we already provide you with plenty of... Like, enough so we don't have to... Maybe I shouldn't ask, but I have to know. That makes sense, I suppose. Well... They're more... They're not Ну, как really опыт можно funny. лутать на изи. А если я расскажу... Я думаю, можно рассказать историю. Про отца. Well, when people started calling Nicky by his new name, if you're twins, it just does to wear. You know that office building near the entrance? There's a souvenir shop just north of the entrance. Right here. You can only get there through Murder Pass, and we keep guards there to keep... But if you want to have a look... Не, ну это малая прикольно. Было интереснее. The mayor said it's okay for you to be in here, right? Because Mungos aren't allowed in here unless the mayor says so. Because if you aren't an okay Mungo, then that means we should stop you. And that means I've got to get my gun from lockdown. So stay here, okay? But wait. You don't even know who I am yet. I heard that super mutants turn into super mutants because Я его чисто прогнал. Do you like being bad, or is it... Why Zip? Or why do I have a nickname at all? I mean, why don't people just call me Ricky, or Yancey? I mean, they say it's because I'm so fat. I guess it's just one of those mysteries that'll never... Okay. Боже, он как будто Эминема пересмотрел, он так зачитывает свои слова быстро. We're in the best fucking place in the world! You better believe I feel great. Okay, bye. Later. Они трахаются. Ладно, про что я вообще думаю, вы что, дурачки? Wow, what luck! I'm Sticky. Forget these little kids. I'll take you to big town where the Mungos, I mean where the grown-ups live. Nah, I'm a grown-up now. There's no reason to waste your time with the kiddies at Little Lamplight. So let's go to big town. Yeah, I got lots of caps. But they're at big town. Take me to big town and you'll get your reward. I'll wait for you outside, unless you want to go. It's east of Little Lamplight. Come on, let's go there. It's not that far away. Я что-то колпак его стырил, или это он только что снял его? All right. И чё? Понятно, фанаты Майкла Джексона. One time, I found a gun that shot laser beams, but Mayor McCready took it away from me because I might put out someone's eye, and a Claire would be angry. Hey there, you have any Nuka-Cola? Yeah, I got lots of... Chicken butt. I earned that one. Так, это собака, да? Боже, сколько вас здесь? Я сейчас просто мозг взорвется у меня. Whoa, I've never seen a Mungo. Are you a raid? Cause if you are, I'm supposed to go hide. You don't look like a monster. Eclair says, you just look like a Mungo.
And Knock Knock says they don't eat people unless it's just a name. Not my fault I knocked stuff. Lucy says, I don't know. I can't wait to get to Big Town. Oh, I'm sorry. Oh, wow, cool. Ничего я тебе не дам. Who are you? What are you doing? Oh, is it? Well, I'm Lucy, and I'm the doctor in town. Maybe you should have been more careful down. Sure can. Quick. Maybe you should have. There's always one big sister or another who, and way back, the little one. Well, we all know the basics. Combat for Bumble's been learning the most. Of course, now she just needs. It is, especially for dealing with the low level. But it doesn't help the rickets that keep hitting the younger lamplighters. Actually, if you can talk McCready into it, Well? Боже, она реально будет за мной бегать. Это, я так понимаю, магазин, да? Нет, это докторская. Меня немножко уже задолбали, конечно, вот эти диалоги. Ну что ж поделаешь. А куда идти в большой город конкретно? Я вот этого не понимаю. Мне хотя бы миссия отметилась? Нет. Так, подожди. Боже, почему они все за мной бегают? Как же меня задолбал еще один пацан. Я же его просто сейчас замочу, если он будет за мной бегать. У меня просто миссия не отметилась, чтобы отвезти этого пацана в город большой. Я понимаю, что, скорее всего, нету никаких денег у него. Нету ни у какой подруги тоже денег. Okay, because right now all I'm seeing is a mungo. That's a shame. I was going to. My name's Claire, and I've dealt with bigger threats. Honestly, when we can't scavenge, no, really. Most of our food comes from. At least it's filling, so we don't have to eat. It's pretty hard to find, and I hear it doesn't grow in other caves. Think fungus just grows on trees? No, it grows in caves. Doesn't take any work to get it to grow down here. They say the fungus grows in the pools where the first lamplighters dumped the mungo. I don't know how true that is, but I know sometimes. I don't know where they find that meat, but if. Well, I didn't get the nickname for being fat and full of cream. Back when I was on the scav team, I found some pages from an old. Just for the record, don't try making an. Sure. Так, это кто отвечает за еду, да? Watch it. Whoa, are we letting mungos in now? Didn't hear any shot. And if you're not here to raid us, you might just have brought something cool for us. You don't have to be a jerk about it. In fact, if you got stuff from up above and you're looking to get. I'm Nick Knack, and I run the store down here. If you want. Well, my name was Nick, and I collect. Not every. Oh. Where? Whenever I'm at my treasure.
Все получается или что? Большой зал какой-то. А ну стой, мужик. Пацанчик. Поговори со мной. Все, не говори со мной. Уже теперь меня этот малой будет преследовать. Сколько здесь же детей, вы что, гоните? Че все бегут? Типа от меня? Ну да, я такой миньончик. Пит. Пит? Куда я вообще пошел? А может, я и правильно пошел, кстати. Фиг его знает на самом деле. Если того малого убьют, наверное, только рад буду. Я не понимаю, я правильно иду? Здесь торговец был опять, я опять ничего не купил, по сути. Я запутался. А может, я оружейник? Не, ну, кстати, для малых они так нормально все это посоздавали, конечно. Но то, что они выгоняют, когда они вырастают до подросткового возраста, это такое себе. What the hell is RJ thinking? Letting a damn... So who are you working with? It's... Now listen up. I'm Princess, and I don't care what RJ said. Give me any trouble, Mungo, and I can get you kicked out of here. It's so dull. Practically nothing ever tries to come through the back gate anymore. I wish I was at the front gate, but RJ specific, which could have included... Oh, really? But if you want to play make-believe, maybe you should do it with... I don't need to explain myself to you, Mo. In fact, don't you ever bother me about something. Так, сохранился. Взял оружие. Прыгнулся. На нахер. Мразь тупая, которая не умирает. Перезагружаюсь. Что за бред? Почему нельзя убивать здесь детей? Нахер вообще добавлять детей, если их нельзя убивать? Типа, я не садист прямо такой, но все равно, ну типа... Okay, that's about everything. Bye now. Okay, that's about everything. Bye now. Что ты от меня хочешь вообще? Так мне, получается, сюда надо идти. Ну, походу туда. А как мне пройти? Алло, ты откроешь мне, мать? Well, look who's here. We don't go there. It's... Ясно. Ну такой бред. Делать их такими дерзкими, а в ответ они не могут ничего получить. Как мне выбраться отсюда, алё? Мне надо туда попасть, но я не могу никак попасть туда. Отстань от меня, малой. Да шо пока, отстань от меня. Как мне... О боже. Куда мне идти, если не туда? Короче, давайте я уже в следующей серии найду выход отсюда, как попасть в это убежище, как обойти, точнее, это мини-город, потому что я малёха устал. Надо идти своими делами заниматься. Тоже, короче, как-то так. Я научился носить силовую броню. Я теперь в поисках сказать того, что искал отец. И нашел логово детей. Все. Больше ничего такого не произошло. Тоже подписывайся, комментируй, ставь лайк. Не забывай нажимать на колокольчик. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо и всем пока.